umse nimeshindia kumwambia acha kuja kwa kijama hivyo kunitoa tu hivyo. Unajua kama mzazi mtoi anashindia amekuangalia dadi unaenda wapi, inabidi nimesema umse ni mgonjwa anampeleka usi ni kama tu na kitu ndo mtoi asianze kufili kama namwacha zindio unani Uhuru Kenyatta anafanya funze mtoi tabia mbaya manze hawezi ambia mtoi akae home na unatoka kama parent unajua mtoi ni handbag kwanza kama mimi ule kijana wangu anakwanga handbag hata mlami anajua mi uenda na mtoi mahali popote unaona as a parent mi babangu akuwa anaenda na mi mahali ule mzee juu nilikuwa tunamwitisha tu mavitu sweetie sijui nini natoka tu siku ya Christmas peke yake bana siku ya Christmas unajua budangu ilikuwa inafika Friday najua ni ile wiki sana naenda kukutana na wazee alikuwa ananiambia nimeenda kinyozi kila Friday alikuwa anaendaga kinyozi kila Friday lakini akirudi mtaani ajanyoa unashindwa form ulikuwa wapi mzae ulikuwa wapi anyway before tuendelee zaidi acha watu wajiintroduce kwa na guest leo kwa show mpya drum roll Hi guys naitwa Juliet nifurahi kwa hapa karibu sana manze tunasi tunafurahi sana uko hapa karibu I hope itakuwa of meaningfulness to you but so guys ameongea mzee wake alikuwa anaendanga anatoka anaenda mahali anarudi akiwa kwa mavitu unaona lakini ajanyoa aliwaambia anaenda kunyoa si ndio sasa ukiwa mbigi ndio unaanza kurelate na hiyo story juma pressure zinakuanga zinakupiga hawa zaidi unsung hero ni kweli kabisa juu mapresha yenye walikuwa napitia na si yenye tunapitia sahi na wako na machama kama wa mother ati kwenda kudiscuss issues za hao ama nini hawako na podcast alafu wako na podcast kama na imagine budangu akiambia mamangu sasa niko na stress sijui ndapata wapi school fees una imagine babako akiambia hivyo masako sina school fees ilikuwa ni kesi hawa seni unsung heroes tunafaa kwanza tuonge tu hiyo maneno big up our fathers not only dads hata moms kuna wale pia waliplay a role in our lives but wenyewe tu focus na mabuda walikuwa napitia na waongei bana una most of the time you will find that sisi my youth every end month tunasemanga ukipiga budget your budget inakuanga ni how food inakuwa ni how food fee wa mama haya tuitangi mama 3% 3% ni entertainment unaipeleka sasa naribu kama ni mama ni pande yako na ule ni mucheza golf in store alafu mimi naenda kustel dread mi upeleka tu kanisa iko under entertainment sawa entertainment and then chama ya mamako our mothers lazima ikuange hapo sida ni chama ama kuna kakitu tunatumianga mama si ndio ni saa ngapi si utumia dad unajua mzae ni stressful sana ukiona mzee ametoka huko anatoka daily au muoni daily so unajuanga tulikuwa tunajuanga mi babangu hata simuonangi akuangi but in real sense ameenda kutafutia najua amekutafutia wewe unajuanga ni mama na provide so unajuanga mzae tu ni kukunywa ni mtu onekanagi bana we naona kama wasi wanakuwaga wameneglektiwa na jumina nafika huko najitetea mapema mtu yangu wakiona umetoka umepotea si entertainment ni podcast ama hakuna 3% ama natafuta ama kinyozi siku hizi tunapapaswa useme kinyozi siku hizi unachoma What do you think your dad may make an impact in your life? Bigi sana. Mi nimemwatch through very, very many different phases in my life. To start with, nikiwa much younger. Hakuwa. Alikuwa na work. UG. So, sisi sema alikuwa absent. Juu alikuwa na come sometime na akikama na show out. Anatubolia. So, unajua ukiwa mtoi unafeel hiyo ndio. Alafu akamove from that akawork tena Kenya
and later on after hapo akakuwa laid off. So hizo ni kaa phases 3 na zote kitu nilinotice na yeye ni mresilient sana na hajai ile babaika ile kutishika ati life inanipiga chenga sana ati mpaka anaitake it out on us as the kids or my late mom. Alikuwa tu ana maintain na ana play role yake, hatukuwa ikosa. That's the beauty of it. Me actually, I can say, when I was growing up, sikuwa naona hiyo impact as a kid. Nilikuwa naona like mom ndio wako. Dad pia. My mom is dead. So nilikuwa naona like my mom is always there, always my dad. Alafu in one of our episodes actually, kawe ni view umekuwa ukiwatch, we were brought up in a barrack. So my dad was a soldier. Na ni wasau kuwa kwa nyumba sana. Yeah. Kidogo umeitwa mission, umeenda like for 6 months. That's like half a year. So naona mom is always there. But in real sense, your absence yake ilikuwa na play a huge impact. Because at the end of the day, ni kutuprovidea. Fees ni yuko lakini inalipwa. Yeah. So like it made a huge impact in my life. Which means hata but ukiwa mjuni ulikuwa unajuanga tu mi mzae my dad fanyangi kitu ni kuenda tu. But ukisha grow up like you are an adult, but then you realize alikuwa na play hata kama yuko the absenteeism and everything, but impact alikuwa na play is just equally same to your mom. Nice. Me, I tend to think by the biggest blank. The biggest building. the biggest building. Okay, anyway, the biggest impact nimepata na mzae has been as late as Mzae alikuwa afikiria Murife. Ndio Kichwa kitu iko kwa Murife. Impact imepotea hivyo. Encyclopedia sasa mzee. I think the biggest impact nimekuwa nayo, it has been as late as item election. Item election, kuna time tumekuwa home, but then unaona mzae ametoka na hakuna kitu kwa hao. Naget. But atatoka na utaona huko shoka mtapata the next meal. But atatoka nje na at the end of the day utasema mpesa kameingia. Ni aje? And then mother anauliza, kuna kitu kameingia? Kitu kameingia. So unapanga hiyo budget. So unakaa hapo and then unajiuliza manze, umsa ametoka kwa hao. Huko shopping atapata hiyo the next nini? Atapata the next cash. Yeah. But ame struggle. Na kitu kameingia. So it's some of those lessons that you learn that manze, these guys go through a lot to provide, but there's a lot of things that you don't see behind the scenes. So yeah. Interesting. But unajua mzae alikuwa anawacheza. hata mimi alikuwa na hiyo pesa hata before tokea. Sasa alikuwa anacheza psychology. Lakini unajua msanii alituambia alikuwa anaishi Narok. Unakumbuka kwa season fulani alituambia walikuwa anaishi Narok. Budako alikuwa wanaitwa ni mabandit. Okay, but we appreciate your dad. Hiyo ni amazing. Na wewe sasa jua ulikuwa baby girl kwa mzae. Najua ilikuwa Me for starters, mimi nilikuwa daddy's favorite girl. Allah. Just for starters. But kitu yenye now ninakuja ku appreciate ni, I mean, my dad education wise alikuwa na make sure, just as you guys said, amelipa school fees, uko na uniform, pale umeshine ukiwa shule nini. But I remember at one instance tulikuwa tunatembea around estate to home, mimi, my mom and my dad. So mzaya ako mbele cause I don't know, ni machali African men. Hakuna venye tunaweza nini inachoma. Mboche na finyanga macho ataniona. So either way, babangu alikuwa mbele and then mi na mama tuko nyuma, story nini. So catcalling. Like watu wakaanza kutu catcall nini because if you see my mom anakaa a little bit young. Okay. So ile kutuchongoa nini kusumbua. So my dad alisikia. Anakajam, like he was so furious and he came back. Ikakuwa sana story. Ile kupashana nini ikafika point kidogo ikuwe vita. So I think my biggest takeaway from that is he showed us what protection looked like. Oh, nice. You know, he showed us that
you guard your women in a certain type of way. Regardless, like for him ako anataka kusikia ni wewe ulianzisha kukatiana. Obviously it wasn't you. I mean it wasn't me or my mom, but he didn't want to know. His first instinct ilikuwa protect my women, protect my girls. True. And I think that's not something that is really appreciated in by our fathers, you know, like we take it for granted, like mzae lazima ni take care, but kuna wazae wenye wako huku nje they don't do that, but there are people who actually do it. That's very true. Hiyo ni awesome. Wewe budako ashai kuhug by the way. Bunikuuliza. By the way budako ashai kuhug. Budako ni father. Na wewe budako of course amekuhug. Hagiwa na mzae. Walai. Budako mwenye najua ile soja. Hiyo moja. Hiyo ilikuwa tu upigwe bari ya mgongo. Alikuwa ametoka mission lakini ilikuwa like umekaa bila kumuona like for a whole year. Mazao ilibidi. Na budako ashai kuhug. Because a very interesting story, bro. Yeah, venye alikuhug. Ulikimbia. akainua kamguju Akapop. Mnapiga tu mabanda hapo. So kuna hii time tumekuwa home. Mzee anaenda function. So tumepigisha luku, amekaa fiti. Akitoka kijana nikamshow mzee, dad, hii luku kama utafika mtaani na kama utaka mtaani na hujapata message yote, wewe ni show. Hiyo time nilikuwa msick. Mimi nilikuwa msick, nilikuwa na malaria hivi. So nilikuwa namaliza dozi yangu ya mwisho. Mzee amerudi kijani. Amerudi amenishua kwanza, ni aje? Dozi yako imeisha? Nikamwambia kanea, basi niko na mali yako hapo wapi? Hapo kwa driver. Kwenda kushika hapo hivyo nikapata yenyewe kuna mali safi hapo. Namuuliza form, akaniambia hiyo luku iliweza. Akanipea kahiri, akaniambia mzee, my son, unafaa uendelee hivyo. Mzee, mimi budangu ile siku aliniaga alishike hivi kunipiga, unajua hiyo mko mnacheza reso kwa keja. Kuniua mimi sasa ananikiga. Wako najiuliza kama wewe ni wake. Mimi budangu alikuwa ananipiga na kaivi najiuliza hapana. Mimi niliadaptiwa. Lakini alikuwa ananilove juu nilikuwa too stupid. So hiyo siku nilifanya ufala. Ilibidi tu amenihug hivi akanipiga ka. Alafu besi yangu naye akaniambia hiyo siku stima ilizima. Budaka akamhaga kidani ni mboches. Atina hiyo ndo siku budaka ashaimhaga, unaona? Akidani but acha niachufala, unaona? Atajua ni yeye juu ashaniambia mama. Lakini Divo subscribe. Acha tusikie Mlami atatuambiaje. Until the last days vile to reconcile nini but waga sinaga mambo mob kusema kwa budangu. Nice. But unajua uzuri ulimuona, uzuri muli-reconcile na anakulove ni ile tu alikuwa mtafu. Unajua kuna mabuda wenye hawajui ku express love kwa sababu ya maybe childhood zao. Na mabuda wetu wengi hawajui, they don't know how to express their love. They know that the only love I'm supposed to give you is when I'm providing. I'm providing, you eat, umedress, umenini, umeenda shule, na ni upass. Jonye pia ulikogo kosa kupass mtu wangu. Kiboko. Kidevu. Mimi mzae ange ni kill. Kwa mathematics. Na mabuda wote walikuwa number 1. Exactly. Hadi nilikuwa shindwa kama mabuda. Kwani hakuna namba last kwa mabuda wote, unaona? Hakuna mtu ashai admit alinini, but mimi nakumbuka nikiwa primo. Mimi mzae tulikuwa nakaa naye chini anafunza mao. Mbaya sana. Huo si basi aria jui. Na sasa kana jua mawa jui si aria. Nilikuwa nalemewa naenda kwake. Mzae ni msharp. Alikuwa ananionyesha zile methoda alikuwa anatumia wakigrow. Unaenda unaandika hiyo kwa exam, mode anakuuliza kwa ni mzee aje hii kitu aka kasaina kachoragu hivi. Umekuwa mzee tangu utotoni. Unajua kuna venye hao walikuwa wanachoraga ile division sign na vile silikuwa nachora different. So vitu kaa hizo, but alikuwa msharp. Mimi naweza sema ndo alicontribute kwa education yangu, not only by paying but alikuwa nani. Nakumbuka kuna siku tulikaa chini, nakumbuka zile vitabu za mao hapa nyuma zilikuwa gana multiplication table. Amenibaia kitabu.
kuna ile difference ulikuwa nayo ukiwa na ilikuwa ni kasuku brand ama ni Kasuku, yeah. unafeel yenyewe ni kitabu ya ukoo Nyinyi wadosi. nimekunulia kitabu na utumii hebu hizi nyuma imeandikwa nini hata sijui alikaa chini na mimi na belt Multiplication. 3 One times times nini one. hivyo nakwambia nakwambia hiyo usiku nilikuwa by the time inafika asubuhi nilikuwa najua multiplication table yote. Hadi wa leo. Buda huyu alikuwa Profesa Nyang'o. nakuagana na yeye sana story ya nywele. Nani father Alikuwa anapendanga nikuwe mneat kuchana nywele nini. wakoloni? Alikuwa ananivuruga mbaya. Sasa hiyo umeka dread Sino maana. ulichukia tu kichana kutoka kitambo But ushe mtumia do mzae namtumiaga na anazusha funny thing kuna time naweza tumia mzae do aniambie zi wendo unainid mimi nishakamilisha but kuna time ataniambia yenyewe imekauka na nda understand ndamjenga mzae anatakaga kunionyesha ile ya jenga watu wako kwanza before mimi. hebu tupigie baba huu makofi. Professor. nakumbuka kuna hizi viatu tukiwa primo tukigrow wacha saa venye kila msee alikuwa anavaa tafis nini mzae ako anapenda hizo mzae by the way alikuwa anapenda kuthrift mnaweza sikizana mlami apendi vitu za duka mpya mtush anatambua mtush nakumbuka tulikuwa naendaga Gikosh na mzae area ya maledha huko maviatu tunatafuta kuna viatu fulani zilikuwa zinaitagwa kickers zilikuwa gana sole ya raba side ya right iko na kanini ka green ya left iko na red I think alafu ilikuwa ni leather juu so hiyo kiatu ukivaa kutoka class 1 unaweza fika nayo class 5 haishangi sasa ilikuwa ikienda kuchapa ama imekuwa ndogo ndo mzayana ana replace na the same so kuna time tumeenda naye amenibaia kiatu mpya alafu tukirudi home tunapitia kwa fundi fulani alikuwa gapo mtaa alikuwa anashonaga viatu achukue yake ya job imetoka kushonwa hiyo kitu ilini teach a lot like alisacrifice mi akanibaia mpya ya kujibaia alishonesha yake aliipiga kiraka Nice. ilini teach a lot sana. True, because the sacrifices they make, the sacrifices our dads make zinakuwa zimetubuild ni venye zinakuanga ni back end. Unajua back end ndo inakuanga inakubuild kabisa. As much as walikuwa wakali walikuanga wanatubuild in a way. Wewe umetumia dado? Umetumia dado? Umenimulika. Lazima. Umenimulika. Baby girl. Hakuna venye utatumiwa hakuna venye utatumiwa ya nini? Hakuna venye utatumiwa ya fare na ukose kuchomwa ingine ya black taxi ya wazazi. Honestly sijawahi mtumia pesa. Why? But nime show my appreciation in a different way. Oh, nice. Okay. Buying a shirt, buy like jewelry. Alafu mimi na feel my dad si mtu naweza mtumia pesa. I think growing up alituonyesha he'll be the one to do all of that for you. Nice. And you're my like we don't have conversations I do with my dad. Like Would you want your husband to be like if you maybe in the near future or maybe kama yuko would you want like watu wako kwenda that kind of life where they don't have to kind of support you guys? I mean, I'd want to build that life for them to a point where hata mimi nikigrow old with whoever my person will be, we don't need their support like that. Yeah, that's all I can say. Hii story ya kutuma do nini at some point naanzanga kufeel like it's an obligation. You know, it's like I have rent, I have nini, hapo umeka, I send mom money, send dad money. You know, it shouldn't be an obligation. It just needs to be an appreciation. So which means hiyo ni black tax which we'll talk about Yeah. right? Na wewe umetumia fadhido. Mimi there's a time my mom got sick. I think I mentioned in one of our episodes. Yeah. And then she was like paralyzed totally. Alafu hiyo ndo time Sorry, mzae pia nilikwambia mzae alikuwa msema wife nini. Manze. So akapatanga wife mwingine. Alijua wa mama. Iza, sorry, I'm serious. So hiyo period of time ilifanya nikachukia dad wangu sana. Nikachukia mzae. Like I didn't you seeing whatever you're going through with your mom and then your dad is like out there. Yes, ana provide lakini he's not providing the way he used to. Ni kidogo sana like 30% nyinyi na the rest of the family. Alafu saa hiyo ingine ni wife wa pili. So kuna item ikafika job yake ikaisha, a lot happened, mama kapass nini. So nikakuwa nayo guilt for the longest time by the way. Because me like
zote ama nini miss kutumia. I was like kind of revenging ku reduce my nini. So but I appreciate kuna time ilifika nikajieka in the same shoes as him. Nikasema this is me, like these are my kids. Alafu such a thing is happening to my life right now. Neza penda kenye na happen. So I just had to make peace with it, to reconcile. Alafu I was lucky enough like he was there, because unajua wasi wengi patangi time ya kureconcile na wazai wao. Alafu napata like they pass away. Wewe huku hagiwa na forsaje hapa kaa chini. Cheza chini Yeah, so actually I appreciate say. sana nilipata hii time ya kureconcile na mzae. And it's been like I'm so good at keeping years. It's been like 7 years strong and to become a bestie sana. That's really So nice. kumtumia do vile umuuliza mi like inakuwa ni priority. Mimi yenyewe nikipata salo lazima tu kati yake umtumie. Ai manze hapo ni sawa. Tunaku appreciate man. Sana. Juu hiyo ni ile design mam ni msik mzee amekuwa mess and then unakamna msamea. Juu kuna wasi hawana hiyo roho. Kuna watu wanachukia buda zao for bare minimum. Like buda wako amefanya tu kitu ya ufala hivi, amekuchuja kijani umeenda. Sasa unakuanga tu na support mom. At least kwenye ana dead you are not even there. You don't even feel emotions. But in real sense kama uli hiyo ni poa. Waga ni fiti sana, especially ukipata chance ya kureconcile na msee. Kwa sababu sasa hiyo mzigo itakuondokea. Like if anything happens At least we are at peace, unaona. But I think for me, I feel it's okay. Devil's advocate for a minute. I feel like it's okay for somebody to acquire like me sijiski to reconcile. Like I just don't feel to reconcile with my father for one reason or the other. I think Mimi growing up, how I've grown up, nimeona my fair share of bad and my fair share of good. Let's say I have a decent relationship with my father. It's not like we're close like that. And napenye nimefika, you know, after a little bit of time, when the traumas may build and all of that, it gets to a point where you've made peace with the fact that me and my dad are tuko fiti like that. Okay. But it's not like I hate him. You know, I don't resent him. I've just made peace na yeye kutokuwa to the person who I expected him to be when I was growing up, and it's very much okay. So it's okay to reconcile with it's okay to go have the conversation kama itakuwa drinks nini, but it's also okay kukua na ile you know what, you did this, haja acknowledge, it's fine. Nimekusamehea, but the relationship past hapa can't be. Oh nice. Yeah, it's just we're on formal basis. Ile uko fiti, and that's just it. And I feel like it's okay for the people who do it anyway, because I do know a few people when for them. But you know sorry. Yeah. And nilikuwa na mazio, for some people that's just enough. Yeah, for some people that's just enough, because it's bora you're at peace and mtu mwenye umekasirikia ama mtu mwenye ulikuwa na issues with okay, in this case your father, anajua stance yake ni hii. Anajua in case it's not like ananichukia na ninamchukia, but in case of anything atakuja, you'll appreciate, and vice versa, but haitapita towards a certain level of the friendship, you know. But you know, umeleta topic ingine very sensitive. We won't talk much about it, but I would want to mention it. So most of we men, we understand that any lady mwenye ako na mashida na babake, like unapata maybe walikosana, maybe wanachukiana, maybe wana nini, you know, wana bringing a very bad vibe kwa relationship. Unapatanga huyu dem 24/7 anadharau men. So venye alichukia budake anajua anafaa chuki, like analeta hiyo chuki kwa the spouse, the relationship. Number 2, anakuanga very bitter na kwanza ana feeling kama you're trying to control me, you are a man, you're trying to control me. My dad couldn't control me, who are you? So unapatanga fight na the dad, fight na the dad through. So unapataga most of men siku hizi unapata chali when anakatia dem and then anze kufeel ni kama kuna vibe mbaya between the dad and you and the dad and your dad, anaanza kupush back kwa your relationship because anaanza kuona this is unresolved issue na haitaisolviwa hadi asolve na budake. So do you think it's very important for you to kind of just clear with your dad, make sure that you're in peace with your dad,
kila kitu iko shwari, ndo hata ukiendea bwanako uendei bwanako kaa babako. Yeah, I agree with that, and I feel like what watu wanafaa kumbuke ni you need to heal before doing anything. Even like that's wanapatanga pia unakosana na your guy friends for the same reason when you mention, oh, you know, my dad alikuwa ananituma na mimi sasa kutuma, things like that. Yeah. But in real sense you're the one who's fighting that. So that's why nimesema your way of making peace inaweza kuwa mimi nimekuja nimekuambia by the way nimekusamehea and all of that, but you know, like we're just easy too cool like that. Cool. Si ati nakuchukia or anything, but imefika ile point yenye past hapa also you're too grown for some other things, but it's important for you to heal. However healing looks to you, ndio venye unafaa ifanye, and I do agree. Now people wenye hawaja heal unapata they do those type of things. True. Oh, my dad, oh, you know, you'll always hear that statement, wewe unaja babangu, oh, unajaribu kufanya kama babangu, you'll always hear those statements, and that's how you know mtu haja heal. Yeah, na si hata dads peke yake, hata moms. Hata msee anafaa kuwa mature enough kuseparate the two. Exactly. That's hard, hiyo ndo kitu tunafaa kuongelea pia. Okay. Wase watakagi kuwa accountable for their actions, which is really bad. Na watakagi kuwa accountable for how they feel and what they do and how it affects those around them. Ukaweza separate the two, mi utaingia nawe kwa relationship ni expect uni treat venye my mama alini treat, sababu that's a different relationship. Mother son is different from me and my girl. So kuna hiyo separation, kama umsezi separate hiyo pia kuna katashwishi mahali. True, very true. I have something to say about expressing love to our parents. Kuna notion moja tumekuwa tukidiscuss hapa hivi, na one imekuwa ni one sided, that budako amekuhug, unaona, but wewe umehug budako. In short najaribu kusema that have you expressed your love? Yeah? Have you expressed your love? Because personally, and I think I can relate with you Manase and Chalo, is that mimi mwenyewe sikuwa na good relationship na budangu. I think as early as from class 4. Most of the time nilikuwa boarding school, nikirudi hivi mtaani sipatane na mzae pia ameenda kusaka Narok. You can enjoy. So mzae alikuwa anaingia kichakani. Anyway, going forward, over time had to build your relationship. So as I'm speaking right now, penye nimefika age yangu, nimerealize that kuna venye wazae wetu walilelewa kitambo, na their kind of love. Unaona, maybe it was tough love. Yeah, now, true. That is the same thing anakurushia. But then right now you want a different kind of relationship with your dad. So after thinking about that thing, even kajiambia, then I'll have to bridge that gap. Easy bridge. Be the bigger person. Be the bigger person. That's what he's always known. Unakumbuka ile time tukisema for them providing, kutuambia we pass kuwa chop nini hiyo ndo yeye ana feel inafaa kukua. So na sisi tuna reciprocate hiyo love atibai pia si kumchotea. That's not it. Tumuonyeshe na ile njia yetu. Kuna dem niliona juzi on Twitter, she did a whole thread ya venye budake alitoka Cuba akaingia US kwa taftia, kwa providea and all that. Budake hakuwa isoma, hata hajui kuspell, hata hajui kuandika jina yake, hata hajui kusoma yani. But since yeye dem amegrow, amekuja akakuwa mode, sahi anafunza budake. Na imefanya bond yao ikagrow, akajua buda more than she thought, na akajua a different side of strengthen relationship in short. So yeye ndo version yake ya kumshow love, kumappreciate. The dad alikuwa tu ni kuhustle, he never got to school, he never got that chance. So yeye alimfunza kuandika, kusoma, hadi jina yake azilikuwa noma kwa naezo. Na niulize for instance kama buda yuko and then kuna responsibilities zenye yeye ndo anafaa kufanya, like kama angekuwa hai ni angekuwa anafanya kufanya hizo vitu zenye anafaa kufanya, ni appreciate. In a way, if you feel like you're doing
what he was supposed to do and you're doing it willingly, Yeah. na unafeel ni kama ina fill your void, then it's very perfectly okay and you're actually unambamba heaven, unaona. Because you're protecting and you're providing his role. Hiyo ilikuwa role yake, so ume step up to take his role, so you're honoring him in a way. Kwa sababu unajua unaweza kosa chance ya kumappreciate. Unajua vile tu tunasemanga ulikuwa naombaga do kitambo, naambiwa hakuna na ni payday. Sahii ulilipwa nini na una kitu. So wewe mwenyewe hata ujiamini ukijiambia una do. Unaget sahii ukiona ndio unaanza kuappreciate. Manze ubuda baadhi alikuwa anapitia vitu mob, sikuwa najua hii, nilikuwa mtoi, sikuwa najua. So angekuwa ningemfanyia hivi, so maybe unachukua another channel. Baby unafanya kama madhe huko, nilikuwa najua baby budange mprovide place ya kuishi ama angembaia kitu fulani, unaanza ku take up those things. I think pia hiyo wasi wenye wanaweza kuwa wana chance ya kureconcile na budake ama akupata chance ya kumappreciate senye alikuwa hai. That goes to the fact that adding on that ni kama kusema when you do something good, according to society, ni watu watasemaje, your parents raised you well. So if you're providing for your family ama for the people around you, ndio atasemanya budako alikuwa well. So it's you're passing that nini, it's like you're appreciating your dad in a different manner. mi juu father aliserve na buda umse, right, najua alikuwa soja. Hiyo tough love ilikuwa na kwanza, unajua ni tough love ya kuzaliwa venye alilelewa akiwa mjunior and then tena kuingia jeshi. They believed hafai kuaga udangu, ungemhaga angekweka gun, not today nigga. No, like We don't do that here. We don't do that here. Don't do that shit here. Piga presents bro, piga presents Infinity. Father alikuwa like alikuwa mzai ni msem cool, si ati ni mkali, lakini ukali yake inakuwa ni inatulizwa na madhi peke yake. Hakuna mtu mwingine angetuliza hasira mzai, unaona. So alikuwa akikasirika, kila mtu anatoka nje, mnaenda mtarudi jioni, madhi akikam, unaona, Jumadhe ndo anam cool down, unaona. So ulikuwa unapata sahi venye mzai ameretire, I really want to know my dad. I really want to be with him. I really want to help him in every way possible. Unajua wazae, they don't ask. Hata kupigia simu akwambia kijana yangu niko njaa sijui nini zi. They don't. Utaenda tu ocho upate mzae amecharara, unaangalia hivi viatu vya mzae, father. Gikomba yote nimeingia, mimi najua Gikomba mzima, najua mashop zote tauza viatu kali. Wezi vaa vitu zinakaa hivi, you know, unaenda unamshikia. Mnabonga mzae, unapata mzae, kumbe mzae upendaga nini, unaona. Mzae apendi hii, mzae anapenda hii, and then ile hasira yake inakujanga hivi kuituliza ni hivi. Sasa ndio unakamkurealize kumpenda na unataka tu uone ako happy 24/7. Utaki hata mtu amsumbue. It's very important for we young people to understand that time is really not on their side. Ni wana get kukua wazee, na as much as tunaendelea kutafuta Nairobi, it's not easy. Manze unatafuta 2 years ujarudi ocha. Unapata mzaya alizeeka, nywele zao zimeanza kutokea nini, mzaya ashaanza kuongea kistama, akianza kunuka uzee. Hata hawasemagi wakiwa na tu shida, hata illness hawasemi mpaka ufish ama find out. Na ukibuild na relationship utaka kumjua, kuona. Ni hata kuna time nakaga hivi sijapiga, unajua life gets in the way, ndio maana si lose friendship, so utashindaga ukikeep track. Kuna time naweza kaa hivi sijapigia mzae na while nikimpigia hivi ananipasha kwanza, kwani hata unjuli hali mpaka una feel so haifai hivyo. So you try as much as unajua, kuna ile venye unaweza sema si ni two sided, pia ungetaka kunjulia hadi ungepiga simu zia effort pia. True. Pia maybe ana mambo yake, anaona staki kusumbua life yako. Lakini we muonyeshe uko na slot kwa life, ako na a slot in your life. So na kaga hivi nakosa kumpigia, inakuwa ni tricks. Na lakini unajua tena kuna wazazi wengine wanafaa understand. Wazazi wengine wanafaa understand as much as tunafaa tuko compassionate, tunafaa tuko the bigger people, tunafaa tufanye everything. Sisi ndio tunafaa tupush your love, unaona. But pia wazazi wengine wanakuwa sasa
kuna si babangu ama mamangu but kuna wazazi wengine huko nje wanaanzanga extortion sasa. Naona kama Yaya Toure, ilikuwa ni Yaya Toure ama ilikuwa ni Adebayo, wazazi wake walimtoanisha hadi akasota like international players. Ulisikia story? So unapata mzazi ameshindia amekuitisha, anajua si mtoto wangu anafanya kazi, nipe hataki kujua hata kama una grow, but because ni hao wazungu tu walileta hizo mabibilia hizo tu, which we will talk about it, ndo walifanya hadi sahii wazazi wetu wawezi tengeneza generational wealth. Walitubeba kila kitu, na hata kama masomo walitupea masomo tu ya kujisustain, si ya kukusaidia uweze kukua mtu, right? Sahii hata ukakamna innovation, a very serious innovation, nani hata anafikiria kuiangalia, lakini ukienda unaambiwa usome ABCD, unasoma historia ya US, unasoma historia ya UK, bado tunafanya bado hata scratch ndo tumeanza juzi kufanya coding, thorax na abdomen exactly. Wazazi wetu walifunzwa vitu useless kwa shule, alafu mzee wangu kwanza alikuwa anasema mimi unajua nimeenda hadi O level. O level ilikuwa happy. Form 6, form 7. Form 6. Imefika 6. Form 6. Mzae basi alienjoy. Sasa unapata vitu tunafunzwa haziwezi tengeneza generational wealth. First of all, hatuna maadili. Hatufunzwi maadili. Si tumetoka kusema tu saa shule tunafunzwa CRE, but hatufunzwi humanity. Right? Tunafunzwa hizo mathematics zingine very basic, right? Si mathematics yenye sahii wewe ulifunzwa square root, umeitumia wapi? Hakuna mali nimeitumia. Calculus of course iko maybe mahali pengine. Mimi nilikuwa nafanya nini course ya upishi. Bro, for the anapata calculus kwa nini kwa najiuliza sasa, mimi naenda kukuwa chef bro. Calculus in English. What am I doing with calculus? Kwanza hata wacha hata hivyo. Calculus ni poor. Mathematics is very okay. History ya US. Nafanyia nini? Ati nani alitucolonize? Na alafu whitewash exactly. Hakuna venye tunaweza generation wealth. Hakuna juu ile suppression, na by the tutaongelea hiyo story in the next coming session. The white man. Hakuna venye sasa tumegrow white man. We have grown. I'm telling you, if you think that we are not growing, we are growing. We need to change our system, we need to change our beliefs, we need to change everything from like tunafaa tuanze from chini, si ndio? Hadi juu, kwa sababu bottoms up. Umevuka chama. Bottoms up haiwezi. Mimi ni mtu baba, useme hivyo. Sasa niko tayari kukufa. Niko tayari, achana na baba, achana na Raila, mimi niko tayari kukufa. Sasa Raila ni mpua, Ruto ni mpua, so lazima nisafishe, na Rigathi ni mpua. Kwanza Rigiji ni mpua. Si ama unafikiria kwa nini mzazi wako hajatengenezesha hizo fourth generation wealth? Bible imesema. Honestly kenye tumesema hawakuwa na information. Alikuwa anajua the only thing anafanya ni make sure wewe umesoma. Kama wewe umesoma wewe utatengeneza. Umpe kidogo. Lakini pia hawaelewi pia sisi. To be honest, ile education pia sisi tumepata, tujafundishwa hizo vitu. Sasa hizi ndio tunaanza kujifunza. Kuna beshte yako fulani anakuambia mimi rasi kwenda shule. Kwanza watu wenye wako kwenda shule, they always have the best businesses. Unasikia mimi nilianzisha biashara yangu, watu wako kuanzisha biashara na one chicken. Tunawajua hiyo. Ruto. Ni president. Kata hiyo part. Kate. Ana tena. Wanasema watu wa chicken moja ndio ulikuwa unaendelea. But no feel that's hiyo ndio kitu moja ilichangia. As much as kuna wale wenye they did build generational wealth, unajua hatuwezi kaa tuseme ati wote hawakufunzwa nini but pia hatuwezi kaa tuseme tunawablame because hawakukaa na wenye walifunzwa ama kitu kama hiyo. But I think that's the main thing for them. Walikuwa na focus on lazima ni make sure niko na enough money for mtoto wangu aende form 1, alafu unapata sisi ni wale watu tuligrow, huyu anaingia form 1, huyu anaingia class 8, huyu anaingia sasa baby, you know, like so uko na levels of
watoto wako wote wako na different levels, so you need to pay fees, you need to buy books. Lazima mtoto wako mmoja amekwambia mimi nataka ta fees, mwingine corruption imefinya mshahara wake manze. So for him ama alikuwa nakaa kijua lazima wapate, as long as wanapata. So I think that's why possibly hawakuweza sindio Abedi unakonka kwanza na beef ni nini bana. Your word of the day umemaliza kizungu. Tumedigress away na those were Father's Day bana. Tuanze kuingia kwa generational wealth. Poleni sana. Really back to expressing love. But unacheki why we are saying this. Some people think that they are not loved because wazazi hawakuwapea nini, hawakuwapea enough ya kukua. Naona tunaongelea generational wealth because hiyo generational wealth saa zingine ni cause of your bitterness. Naanda uko hapa na ni mtoto wa Uhuru ako mali yako, mtoto nani yako, tuseme Ruto alianza huku chini hivyo, right? So hata wewe budako huwezi sema ati babu yako alikuwa anatoa hakuwa anatafuta shaki ana grab watu wakiiba mashamba zizi haikuwa hivyo. Babu yako alitry. Wazazi wetu walitry, they have tried. We need to appreciate that. Kuna wengine hawakutry, walikuwa tu wanaza ovyo, si wote walikuwa tu best, but still you need to appreciate them. Black tax ndio pia ni story tuko tunasema hiyo black tax, kwani wanatuitisha hiyo 24/7. Is it mandatory for me to give my parents something, or maybe out of goodwill dadi hata umwambii unamtumia tu kijana wangu nimeona hapo umenitumia, unamwambia dad hiyo kunywa soda, si ati lazima every end month ujieke budget na usipotuma mzazi anangoa mbaya kwa hivyo unaniacha tu nikufe. Unajua pia kuna vile utamzoesha sasa atajua gani aje lazima ikam. So ni poa tukijaribu these other things tumeongelea. Make frequent calls. Like get to know the kind of person he is. Unaweza grow your whole life and you don't know your father. Unajua kwa tu jina yake. True. It's important for these other things. Yeah. And these guys have stories for days. Man, I mean na time igile time budangu. Okay, before ahame from where we grew up, kuna kajoint walikuwa napenda sana hiyo area Pango. Nilikuwa napenda kumtime hiyo time ako hiyo place ashapiga bia 2, naenda namtafuta, tunakelea kanyama hapo, tunapiga pole me of course na kunywa stoni na kunywa bia zake. Alikuwa na open up, ananipea stories for days, as in experiences alipitia in life. Job, vitu kaa hizo ndo akwe mali yuko. Mpaka na saa zingine nakaaga hivi naanza kuona vitu nafanya. Nasikia ati kidogo inanilemea. Nakumbuka nasema yenyewe umse aliniteach resilience. Mbona nisipush. So hizo convos husaidia. As much as ata impact hiyo knowledge ya, as in hiyo soma. We need to talk to them more. Hizo vitu zinisaidia sana. The more tumeongea naye, the more nimekuwa nikiopen up akili yangu to life. Budako alikuwa mjanja. Buda zetu pia alikuwa janja, budako koza kikata. Story mbaya. Alafu sasa akikata ile sasa kukata ile kabisa asiwatchi wewe msiwa. Anaanza kudance. Mwili waga inastaga kutoka hapa mpaka juu. Sana alafu kizungu yake ndo sasa inatoka, anaingia kwa keja anatupata hapo, anaenda anaweka food. You guys are okay? Hapa ameroot chini hapa songi, lakini huku juu iko tu kigeko mpaka uione tu ndo, lakini alikuwa ananibamba sana mse. Nice. Ananibamba sana yuko bado. Nice. Correction. At some point mimi naweza sema I've had one of the most interesting times na mzae. Kwa time mzae ameingia tu mtaani, apiga zake za kawaida, amepeke jani. So hiyo time niliamua tu kumengage. Nikaanza kumuuliza stories za kitambo. Namuuliza yeye ni aje, ulipatanaje na mama? Unaget? Sasa anaanza kuexplainia history yake. Venye alipiga hustle, venye aliona mamako, venye alimcheki, venye akamdai, akasema. So and then kwa hiyo conversation mother pia kwa hapo. Ushaona sawa na flat
and then wanarekindle hizo memories. Memories, yeah. It's one of the nicest moment nishaikuwa nayo. Maze tulipiga story kuanzia around saa 6 mpaka 5. Nice. Na after that day mzee akanichapia mazee, this is the best moment I've had. Yeah. So nikasema hizi ni vitu this is how you engage your dads. And you get to learn a lot. Hiyo ni fiti sana. But unacheki social media sana sana, kwanza Twitter, si wanakuanga wameimpose moral standards na bitterness ya maisha yao kwa kila msee kwa timeline. Mtu anakuja anakwambia venye anachukia babake na kila mtu anafaa achukie babake because babake sijui alifanyaga nini. Anachukia mamake kwa sababu, na unajua tena kila msee kwa sababu msee ako na sijui 27,000 followers, unaanza pia sasa kuanza kufikiria venye unafaa uchukie mzazi wako juu alifanya 1 2 3. TikTok mtu anaanza tu kudharau, like kuna challenge tu inakaa ya kudharau mzazi ya kufanya nini. People should really understand and wanafaa warudi nyuma waget kukumbuka venye hawa wazazi wamesafa. Kukumbuka huu mtu si mtoto wako, huu mtu si brother wako, huu ni mzazi man. Kila mtu ako na experience yake individual, ni personal, yani ni wewe tu. Wewe ndio ulipitia vitu zinaweza kuwa similar, but vile budako alikuwa na handle kitu fulani si vile buda mtu mwingine alikuwa na handle kitu fulani. That's true. Yeah. Na mi hata I think Drew anaweza kuambia mimi sijawahi taka kuonyesha mseni kama mabudani wabaya. Like the fact that mimi siko na relationship poa, muwe ni relationship yake na budake kwa sababu he can pick the good things from his dad. Na pia zile vitu aliona budake ya kufanya right now he will not do them. Unaona? Get like ufai kuchochwa na msee kufanya kitu kwanza ukiwa mtu mzima, na ni kitu wewe unaweza jisaidia. Kila mtu ako na experience yake tofauti. That's true. Unaona? Yeah. Kuna mtu apandangi matatu kwa sababu makonda uongea mbaya. Una get? Sasa akisema hivyo wewe ujaiongeleshwa mbaya. Huwezi kaza kupanda matatu. Una get? Sasa utatembeanga mpaka tawati juu best yako aliongeleshwa. How do hivyo? Unaona? Yani ni common sense. Yeah, ni common sense. Yeah, thank you. Common sense. Common sense is not common to everyone. Yes, and Hiyo kaza ni wanaija. Common sense is not common. No common It's for not everyone. No common. common. But I feel like hiyo kitu ya watu kuemulate watu wanaona on social media, people need to be aware of self. Like unafoka ukijua this and this happened to me. Yeah. And just because it happened to me, alafu sawa unaweza pata people in the same construct, it to happen here, we are sharing the same story. Yeah. So mtaka in that bubble for so long, lakini wona feel it's time for me to move out of it. Yeah. Lakini haujitoi because si niko na squad, my gang inasema tusitoke. Tukae hapo. Yeah, and in real sense for you penye umefika, maybe like mzae wako ni mgonjwa, and for you na feel if I don't do this now, then nimeharibu, like at a pass without me having made peace with it. Lakini because social media, because my bunch of friends, because wanasema you want to do it, so unafaa move away from what you see on social media, because at the end of the day mimi naweza kukuonyesha I'm happy ni nini, but inside I'm hurting. I'm inside, I'm just a bitter person. Na watu wanafaa wajue what you feed your mind automatically starts growing in itself and growing in you. So now you start exhuming the same negative energy yenye mtu amekuwa akikuonyesha, which is very toxic. So on social media unafaa ukijue, okay, this is social media, but then me as Juliet niko hivi na hivi na hivi. If this doesn't make sense to me, and maybe ni mtu umekuwa ukizoea, like ni mtu mwenye akiongeanga it makes sense. It's like hey that's it, but then in this one statement amesema hapana, it's okay to be like hapana, hiyo nayo I won't take. And when you umesema tu like for Drew, and unasema he takes the good lakini the bad he doesn't do, that's because on like a personal level, what I understand is for him amechoose kufanya kusema this is good and this is bad. So mimi nachukua hii na sichukui hii, and that's like a form of being self-aware. Realization. That's true. It also goes with the fact that ukisema to expressing love to our parents, then or to rather to our fathers, what are we also learning from them, and how should we express our love to our kids? Because you being a father, how do you express that love to your kids? Now the same thing, you pick the positive
do with the negative, and then once uko na mtu wako unajaribu ku mold in a better way. Umse wana big up sana na kubig up leo kwa screen juu mama analia. umse ukiona vile achunga mtu wake unaweza feel he's doing his best. Wallahi billahi. He's doing his best. Si uongo Wallahi. Wallahi billahi. Nile itabidi nimekuwa na watatu. Yani vile anachunga mtu inasema shit. Yani anakabeba yani huyo ni personal bana. Na hiyo inafai kuwa inaenda kwa all the deadbeat dads huku nje. Manze mnafaa mwende siku moja tu maternity tu hapo nje tu kwa bench. Mkae tu mjifanye kama mnaenda kuona wagonjwa, msikie venye madamu upiga nduru huko ndani. It's not an easy thing bro. It's the most heartbreaking thing you'll ever hata uwezi imagine. Unaget? So venye mi budangu alikuwa mkali kwangu, which is okay. Sometimes mi ukuwa mkali kwa mtoi wangu. Serious by the way. Inakuwa ni kidevu. Anajua. Ananiambia hiyo. Juzi nilimuai alifanya ufala. Akaniambia mamake, mam, dada amekill it. Amekill it nini? Amekill it bamba. Yani because alikuwa amekosea. Lakini unampiga responsibly. Uwe mpigi tu vetu kwa tunapigwa. Mimi budangu karibu anidunge macho. Madhe kidogo anivunjewe mguu, unaona? Like utukua tu apigwe ile design ya. Sina kwambia budangu nilidhani anani hug kumbe. Brock Lesnar. Hadi akakimbia akafanya ile design ya. Unaona? Lakini mtoi wangu siwezi mpiga hizo ma design. So, au ma deadbeat dads wanafaa understand that mtoi si baggage. Na hakuna mtoi hajakosea. Unaona? Kama mlikosana na mamake well and good, but mtoi tafadhali mtake care. Mtoi ukiangalia venye mtoi ana grow na hanakuwa, manze anatake a lot of things kwa society. So usipokuwa hapo kutoa hizo uchafu zenye zinamuingia kwa brains na mtoi atakuwa tu kitu ingine. Na mtoi mzee anaweza kuwa mwizi, anaweza kuwa anything. To try as much as possible. Just hiyo kidogo yenye uko nayo atakula. Mtoi ukimwambia baba sina do, twende tukule mandazi, atakula mandazi. To try as much as possible kukua tu asiwa true. Unaget? Kama unasikia mtoi uwezi mlea na mamake yako na one month, enda Mary stops or something. Do something, ama vaa condom, right? Usijingize tu hapo kimalamala. Condomize. The moment unajua mtoi amekam, tafadhali mtekea. Manze, it's the most lovely thing to hata by the cause when baba lies, ndio yani kuembrace huo mtoi, kumlove, kunini, anakusikia anakuemulate nini, it's the best. Ile mnajita young fathers. Mi kitu naweza sema ni kama parting shot yangu, there is so much we go through in life, and what we make of it is dependent on us. Choices, mali crowds unajimas nazo, experiences umepitia. Si kumaanisha since ulipata ABC uilimit hapo, ongeza, fanya more than that, pitisha, fanya DEF and whatever. Si ati juu ulikuwa unapigwa pia ukwe that type of person to your kid. We are unlearning, we are using their mistakes and their experiences zenye si tulipitia as kids in our journey as young fathers, and kunacha huyo mtoi in what you lacked and what you would have wanted. So hiyo ndo mi kitu tunaweza sema, si ati juu ulipitia mabaya pia mtoi atapata mabaya. Choose the good and do right by the kid, and ukiweza mend relationships with your folks, or show them the kind of love you would have wanted them to give you by giving it back and by also giving it to your kid. True. You can learn a lot by being friends with your parents. Yeah, that's true, Maze. Me, what I can say, let's not judge our parents based on the negative side, if tumesema, because at the end of the day we are all human beings. So we find makosa. And so let's not judge our parents based on that. Sana mabuda. Mi mwenyewe, like nimesema, it's been 7 years since I knew him, not tumekuwa mabeste.
hizo miaka zingine zote nimekuwa nikimchukia zilikuwa mob na hakuna kitu fiti iliniletea like there's no positive thing that came out of it. So basically tupenda wazae maze, alafu I think nafaa tuongeze Father's Day maze, inakuwa ni kama mara moja kwa mwaka. Mother's Day inakuwa ni ngapi? Mara 78. Na bado Father's Day madem bado wanachukua bana. Inakuwa I'm the father. I'm the father. But kuna play both roles which bado tuna appreciate sana. Appreciate kabisa. So I think that's it for me. On my part, be there for your kids as a father. That's the first thing. It doesn't matter, just spend enough time with your kids, because it might be okay, unaweza kosa kwa familia a lot of times because on a hustle, but kuna ile quality time. Inaweza kuwa ni 1 hour, but acha ikuwe quality time. Siko naingia kwa hao, na the moment unaingia hivi kwa hao, watu wao wanakimbia kuingia chini ya kiti because watu wanaogopa mzae. Unaona? That's the first take. Second take ni make peace with who you are. Make peace with your parents, make peace with your dad, and then get to learn to know them. Get to know them first, and then kuna kitu nimesema imenikumbusha a book I've read inaitwa A New Earth. Really good book, and kuko na a chapter that speaks about parenting and all that. Na kuna kitu inaitwa pain bodies. So pain bodies ni vitu zenye kids take away from their parents when they are really young, and all of us probably have taken away things from our parents, but they take away from their parents when they are really young, and when they're growing up, they grow up with those things inside without them having chosen to do it. What it means, they gave an example of seme mko kwa nyumba, like wewe na your wife, for example, you're fighting, your kid maybe ana ni mdogo, like amezaliwa, but your kid will take away the energy that you and your fighting and you and your spouse are having at that particular moment. And that's when unapata mtoto anaanza kulia, like alipeana. So the book is very elaborative because napeana examples that actually did happen. So na alikuwa anasema, so this kid ana grow akijua my parents are not okay, and this is the type of energy that they are giving me. So if you do not resolve it, then your kid grows up with that, and so that thing is called a pain body. Okay. So I think what I mean, the long and short is do right by your kids the best possible way. When tu umesema, mmoja amesema, we can't blame our parents for how they raised us. They did the best that they could, because even when pia how walizaliwa, but since us we know better, we are doing better, we are tukona podcasts kama hizi zenye zina educate people, so you just need to do better. Last week pia kuna kitu enye I came across, and it said no one should impose negativity on someone the same way you don't impose bad breath to someone. Allah. And when you impose bad breath on someone, you as a person decide to wash your mouth because you will make that person more comfortable. The same way you need to wash away negativity so that you now don't impose that on somebody. That's awesome. So it's like the long and short is how you want your kids to grow, wewe unafaa waonyeshe. Like you just do better. If your father alifanya hivi, then don't do. Take the good, leave the bad. And when somebody else alisema, I think Chaloendo alisema, you can't teach also, you can't teach a dog new tricks, an old dog new tricks. They don't have the knowledge that we have, but si tuko nayo. So I think sisi ndo tunafaa tuambia our parents, hapa ulikosea, ni sawa, like it's not like there's no ahala, but you know you can talk about it. Yeah, we can talk about ni wazee hawezi kupiga. Hawezi kupiga, alafu considering size umekuwa mzee wako zika kwamba wewe ni nini zana niambia, because for some of you here your parents, so you are speaking from a person who is parenting and they parented, but pia tusiende na ile ubaya ya ati ukufanya because they didn't know, and now that you've made them aware that they do, aka acknowledge, then let that be put under the rugs or whatever, and then iko fiti. So you need to do the same thing for your kids, I guess. That's so amazing. Wamama wanalia. Okay. So my parting shot to be very like this is very brief. We are not on this earth
kugovern kugovern watoi wetu ama bibi zetu ama our spouses, right, or our kids, kushindia tu tumwa govern, tumwa protect, tumewapea. No, that's not our purpose in this life. The purpose in this life ni kukumake wewe uko independent. So if your father hakuweza kukumake uko independent, we're very sorry, but you need to make your kids or your spouse, right, be very independent. Ndo hata ukikufa ama kitu ikuapenie, they can they can feed themselves, they can be themselves, they can be on this earth and survive. So tufanye hivyo tu, sawa. Kabisa. Kweli na vile Juliet amesema walitu raise the best way they knew. Na hii sasa sisi tunaona ndio the best way we know. Watu wetu probably watakuwa na vitu zingine watataka kutuambia. So none of us is really perfect. Yes. But let's all try to do the best that we can. Hapo saa Steve hapa. The guest. Abedi Charles hapa. Before nseme jina, first off, apologies for last week's episode. Makosa ni yangu. Editorial staff. Anyway, but we had to do what we had to do at that time. Na bora content ilitoka na mlisikia. Yeah, some difficulties came through, but tulijaribu sana. Poleni ka tuliwaangusha, but from now on the best is coming. Nice. Naitwa Drew. And big up to all the subscribers. Yeah. Please kama uja subscribe, like, share, comment. Kuna vile tunapata views paka 1000 na subscribers wasongi. Wewe unaye watch na uja subscribe, wewe ni mwizi, tafadhali jipeleke police station. Yes. Mwizi wa content. Please subscribe. Naitwa Mlami. Peace out. Wazi man. Wamama wanalia. An episode. Haya. High five.